about the direction. If I'm not going to worry about my direction, it is going to be scalar. With the direction, it is a sector. If I say 10 kilometer, it's a scalar quantity. Illa sir, 10 kilometer northeast, vector quantity. Appo, if I also know the direction, நானே 7:20க்கு தான் ஆரம்பிக்கிறேன், நீ அதுக்கும் லேட்டா வந்தீனா எப்படி? எதுக்குடா 7 மணில இருந்து 7:15? 7 மணிக்கு தான் கிளாஸ் வைக்கிறதா இருந்தோம். பசங்க செட்டில் ஆக 15 நிமிஷம் ஆகும். ரொம்ப அவங்கள அவஸ்தைப்படுத்த வேணாம் தான் 7:15 வச்சது. 7:15 சொன்னதால 7:30க்கு செட்டில் டவுன் ஆகிறீங்க. ஓகே, so that is the difference between vector and scalar. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது vector, that is if something I'm going to speak with the direction, I'm going to call it as vector. So vector, I can make it into a 3D component, that is ஒரு vector இருக்குன்னா I will measure it as what? 3D component. If I have something here, அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? I'll take x axis, y axis and z axis. ஏன்னா 2D ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு I can say, if I am having dot here, I can say how much is distance from x axis, how much is distance from y axis, then I can make it as a 2,3 or 5,6 ஏதோ ஒன்று போட்டு நம்ம வந்து பாயிண்ட் சொல்லலாம். But it is in vector, I want 3D. 3D ன்னு சொல்லும் போது நான் x component I will take I, y component I will take j and z component I will take k. So each vector will be represented with I, j and k component. Simply it is written as, that is xi, simply it is written as xi plus yj plus zk. A vector எப்படி represent ஆயிருக்கும்? xi plus yj plus zk. This I, j, k is the component of x and y and z axis. கரெக்டா? இது ஞாபகம் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி what we come to know, ஒரு வெக்டார் இருக்குன்னா how to add a vector. See guys, உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு வெக்டார் law of addition புரிஞ்சுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, that is triangular law of addition. உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் புரிஞ்சுதுன்னு தெரியல. I'll say a nice example. Okay, if I have a vector, here and if I have b vector here, okay, so this is a and this is b. Okay guys, listen, what is ab vector in terms of a and b? சொல்ல முடியுமா? எல்லாரும் கவனிங்க, இது லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்க பெருசா இத ஃபோக்கஸ் பண்ணல. a vector plus b vector, oh small a vector plus small b vector, சொல்ல மாட்டேன். இங்க பாரு, if I have, see triangular law of addition எப்படி சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டா? இப்போ இப்படி எடுத்துக்கிறேன். I'll take like this is a and this is b and this is o and this is o. Okay, and I have this is a and this is b. Okay, இப்போ நான் a என்ற பாயிண்ட்ல இருக்கேன். I want to reach b, but I can't go by this. Already I have two vectors, so I'll go by a direction and I'll go by b direction. Whether a and b direction are, the ab vector I started from a and going to b through this triangle. Now you see guys, whether this a and this is b, whether it is in the same direction, so I'll take it as a vector plus b vector. நான் எப்படி போனேனோ அதே டைரக்ஷன்ல என்ன இருக்கு? வெக்டார்ஸ் இருக்கு. So I'll take it as a plus b. But when I say ab find ab vector here, what happens? A is in the negative direction, opposite direction இருக்கு. So I'll take it as minus a, and this is in my direction, I'll take plus b. So I can take it as a minus b vector. Guys, are you getting this? Sorry, b minus a vector. Are you getting? Where I am standing, where I want to reach. இதுதான் triangular law of addition. ரொம்ப போட்டு அந்த arrow markல ரொம்ப நீ எங்க நிக்கிற? Where I want to reach. Say if I say b a vector, don't think it is same, because I am standing in b. I am going to reach a. Its starting point is b and end point is what? A. So I'll go by this
my B is opposing me. யாரோ என்ன தள்ளுறாங்க, நான் இப்படி போறேன், எவனை யாரோ இப்படி தள்ளுறான். That's what the opposite direction means. So I'll take it, this is not supporting me, it is opposing me, that is minus B. Sir, even this is opposing, sir. Minus A minus B. புரிஞ்சுதா? டே புரிஞ்சுதா? அருணா புரிஞ்சுதாமா? ஓகே, டே ஒன்றும் இல்லை, என்கிட்ட ஒரு வெக்டார்னு சொல்கிறாங்கன்னா, they ask some vector, okay, I want to check two things. இப்போ நான் இப்போ இதில் அப்படியே parallelogram போடுறேன். This is A vector, okay, this is B vector, okay, this is B vector, and this is A vector, okay, I'm going to have like this, 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 okay. இப்போ இங்க இருந்து ஒரு வெக்டார் இப்படி போகுது, okay, so let me take it as this as A and this as B, okay, this as A and this as B. இப்போ யோசிச்சு பாரு, I want to go to AB. Now this is opposing me, this is opposing me, correct? AB vector na idu oppose பண்ணுது, இது oppose பண்ணுது. So what is this? Minus A plus B. Why? Because minus A minus B இருக்கும், I can take minus common outside, so this will become minus A plus B. Sir, இந்த பக்கம் if I want to go by this route, both are supporting me, right? So it will become A plus B. Hey, நான் இப்படி போறேன், இவன் is not opposing me, he is pushing me, and I am going like this, A is also pushing me, so it is A plus B. This is minus of A plus B. Guys, are you getting this? This is triangular law of addition, parallelogram law of addition. ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஆரோ மார்க்கை பார்க்கணும், நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்க்கணும், வேர் ஐ எம் ரீச்சிங் யூ வாண்ட் டு செக். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ், தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். கிளியர்? இது வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் இதாக இருந்திருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் வி சீன்? பாயிண்ட் வெக்டார். சரி, ஒரு வெக்டார்னு இருக்குன்னா ஜீரோ வெக்டாரா பாயிண்ட் வெக்டாரா? ஜீரோ வெக்டார் தான் பார்த்தோம், பாயிண்ட் வெக்டார்னு பார்க்கல. ஓகே, see if I have a start point and if I have the end point, see ஒரு வெக்டார்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இருக்கும், ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும், கரெக்டா? we call it as initial point and we call it as terminal point. ஒரு வெக்டாருக்கு ஒரு initial point and ஒரு terminal point இருக்கும். Together we call this as a what? Vector. Okay, if my start point and terminal point are on the same, then I am going to call it as what? Point vector or zero vector, because அதோட magnitude என்னவா இருக்கும்? Zero. இதுல எது சார் magnitude? See how long it is a magnitude. How long the vector is magnitude. What is the direction it in it is direction. Okay, இப்போ யோசிச்சு பாரு, if I take this as A vector, this as A vector, what is 2A vector? The same direction but size will be 2. What is minus A vector? The same vector but it is in opposite direction. அதே அளவு தான், இதே அளவு தான் இதுவும் இருக்கு, பட் எப்படி இருக்கு? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. மைனஸ் ஏனா it will changing the direction. I hope these things are clear for you, right? ஆமா, it will cancel. நீ வேணா போட்டு பாரு, ஏலே கேன்சல் எப்படி போயிட்டு வாயேன், கேன்சல் ஆயிடும். புரியுதா? Okay, so then what we saw, guys, அதுக்கு அப்புறம் we saw what is collinear vector, because if the vector starts at the same point, ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு, அந்த ரெண்டு வெக்டாரும் ஒரே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல, ஒரே டெர்மினல் பாயிண்ட்ல, சார் ஒரே இனிஷியல் பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ஒரே இனிஷியல் பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. this is A, this is B. okay, இந்த மாதிரி இருந்தா we call it as what? co-initial vector. initial point same ஆ இருக்கும். what is collinear vector, guys? yes, any vector which is in the same plane. any vector which is in the same plane. parallel இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, புரியுதா? ஓகே, அது ஷார்ட்கட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, அதுக்கு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? வேற என்ன டைப்? ஈக்குவல் வெக்டார். the magnitude will be and direction will be same. ரெண்டு வெக்டாருக்கு மேக்னிட்யூடும் சார் வாட் இஸ் மேக்னிட்யூட்? மேக்னிட்யூட்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 10 கிலோமீட்டர் நார்த் ஈஸ்ட், அந்த 10 கிலோமீட்டர்ங்கிறது என்னது? மேக்னிட்யூட். ஓகே ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் வெக்டார். வெக்டார்ல வேற என்ன பார்த்தோம்? எப்படி ஒரு வெக்டாரை 3D காம்பனன்ட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது? I plus 2j plus 3k, கரெக்டா? I plus 2j plus 3k. what it happens, guys? I told in from x axis how much it is,
From y axis how much it is, from z axis how much it is. எழுதிருக்கேனா? இப்போ how to find the magnitude of such vector? Nothing guys, square root of x square plus y square plus z square. Magnitude னு கேட்டா என்னப்பா பண்ணனும்? Square root of x square plus y square plus z square, which will end up with 1 plus 4 plus 9, which is root 14. புரிஞ்சுதா? அப்ப root 14 is the magnitude of the vector. Root 14 is the magnitude of the vector. Okay, அப்புறம் ஒரு வெக்டார் ஆரிஜின்ல இருந்து கிளம்பி இருந்தா we call it as position vector. Any vector which has the starting point as origin. What is origin? 0, 0, 0. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்றது 3D. 3D யூஸ் பண்றதுனால நம்ம origin என்னவா இருக்கும்? 0, 0, 0. Okay, if any vector the initial point is origin, then I am going to call that vector as what? Positional vector. Positional vector. So if I say position, find the position vector of 1, 2, 3, what that mean, you know? Its starting point is 0, 0, 0. End point is 1, 2, 3. So it will become I plus 2j plus 3k. புரியுதாப்பா? அங்க இருக்கிற நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கலாம். அங்க இருக்கிற நம்பரை அப்படியே எழுதிக்கலாம். But if they give the vectors like the initial point is 1, 2, 3 and the terminal point is 4, 5, 6. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Nothing. x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k. புரியுதா? 4 minus 1 எவ்வளோ? 3, 3i. 4 minus 2, 5 minus 2 எவ்வளோ? 3j. 6 minus 3 எவ்வளோ? 3k. புரிஞ்சுதா? அப்போ how to form the vector guys? If 2 point is given, that is initial and terminal, subtract the terminal point from the initial point and you write it. Sir, if they say positional vector, then it starts from O, origin. Okay, so எப்பெல்லாம் position vector எழுதுறோமோ அப்ப OA vector னு போடுவாங்க, because O is the starting point and it reaches A. If I say some normal vector which is AB vector, where the starting point is A and the terminal point is B. Where the terminal point is B. Sir, they have given OA vector and they have given OB vector. How to find the AB vector? OB minus OA. they parra enkita OA vector கொடுத்துட்டாங்க, OB vector கொடுத்துட்டாங்க. If they ask me AB vector, what I supposed to do? This is the terminal point, this is the starting point. So I'll start from this and subtract here. Okay, so this much நம்ம பார்த்தோம், கரெக்ட்டா? And after a vector is represented 2i plus 4j plus 5k இப்படி இருக்கா? And I have another vector, A vector is equal to, and B vector இன்னொரு vector எப்படி இருக்க போகுது? 2i plus 6j minus 5k or 6 minus 5k இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன். What I can do? No, I can do A plus B, I can do A minus B. எப்படி சார் பண்ணலாம்? ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது? 4i. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது? 10j. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன வருது? 0 வரலாம், 0 வரலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. You need not to write itself 0 வந்தா. புரியுதா? வெறும் ij காம்பனன்ட் மட்டும் இருக்கிறதா அர்த்தம். ஜஸ்ட் ij காம்பனன்ட் மட்டும் இருக்கிறதா அர்த்தம். A minus B சிம்பிள். 2 minus 2 எல்லாம் ஆயிடும், 0 ஆயிடும். 4 minus 6 minus 2j and 5 plus ஆயிடும், so plus 10k. புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பசங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அவங்களுக்காக நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, அண்ட் மோர் ஓவர் இஃப் I have A plus B, A minus B வெக்டார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னா, நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ? இப்போ ஒரு வெக்டார் இருக்கு, அந்த வெக்டாரோட if I multiply a number, that is I have A vector, if I multiply 5A vector, the direction of vector doesn't change. Instead என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? Only the magnitude will change. Sir, if I multiply with a negative number, negative direction க்கு போயிருக்கும், அவ்வளவுதான். Okay, so this much you want to understand. Sir, how to know two vectors are collinear? See, if I have a vector 3i plus 4j plus 5k, if anything is multiplied with it, for example, நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேனே, 6i plus 8j plus 10k. So what is the difference guys? இந்த வெக்டாரோட ஏதோ ஒரு நம்பர் மல்டிப்ளை ஆகி இன்னொரு வெக்டார் வந்திருக்கு. See, it can be even like this, 3 by 2i plus 2j plus 5 by 2k. Sir, 1 by 2 multiply ஆயிருக்கு சார். Yes, it can be anything. It can be a negative number, no issues. Multiply ஆயிருக்கா, then that vectors are going to be in the what? Same. நான் ஏற்கனவே இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய பேர் பயங்கரமா கமெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பிரெட்
ஸ்லைஸ் டூட்டி ஃப்ரூட்டி. ஓகே, ஒரே பிளைன்ல இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, so this what we saw, right? ஏதாவது வேற ஏதாவது பார்க்க சொல்லாம விட்டேனா? லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தது நிறைய பார்த்தோம். ஏதாவது சொல்லாம விட்டேனா? டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு, கரெக்டா? சோ இப்போ என்ன பண்ணோம்? அடிஷன் பார்த்தோம், சப்ட்ராக்ஷன் பார்த்தோம். அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் a vector is nothing but big. அப்படியே ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. a plus b சொன்னா என்ன பண்ணணும்? a minus b சொன்னா என்ன பண்ணணும்? அது உங்களுக்கு வெறும் ij வை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா தெரிஞ்சா போதும். சொல்லுப்பா. எப்படிடா? டெஃபினட்டா வரும். parallel vectors are also collinear vectors. சரி, யோசிச்சு பாரு, ரெண்டு டூட்டி ஃப்ரூட்டி மேல கீழ இருக்கு, அப்ப அது ஒரே பிளட் சைஸ்ல தானே வந்துரும். அப்புறம் என்ன? புரியுதா? ஓகே, சோ டேய் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல இல்ல, வேற ஏதாவது சொல்ல வந்தேன். என்னது? டாட் ப்ராடக்ட். ஓகே, டைரக்ஷன் கொஸ்டின்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேனா? ஓகே ஓகே, see when I have a 3D space, ஓகே, இது உங்க ரூமோட கார்னரா வச்சுக்கோங்க. a வெக்டார் இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வெக்டார் x ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த ஆங்கிள் பேரு ஆல்பா. y ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த ஆங்கிள் பேரு பீட்டா. அண்ட் z ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த ஆங்கிள் பேரு z. டேய், இது 3D காமா. இது 3D ல வரைய முடியாதுடா, அதனால அது பார்க்க அப்படி இருக்கு. நீங்க உங்க ரூம்ல பாருங்க, உங்க ரூம் இருக்கிறதுல உங்க ஃபேனை பாருங்க. உங்க ஃபேனுக்கு x ஆக்சிஸ் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும், y ஆக்சிஸ் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும், z ஆக்சிஸ் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும். அந்த மூணையும் நான் என்ன சொல்ல போறேன்? ஆல்பா பீட்டா காமான்னு சொல்ல போறேன். they are direction angles. அது பேர் என்ன? direction angles. ஓகே, this is alpha beta gamma. என்ன மா? இது x, இது y, இது z. ஆமா, எது x? ஓ, இந்த ரூம்ல ஃபேன் எங்க இருக்கு? ஓ, ஃபேனையே 3D எடுத்துக்குவியா? டேய், உங்க வீட்ல ஃபேன் இருக்குன்னா ஃபேனை 3D பார்க்க கூடாதுடா. உங்க ரூம் 3D, அந்த ஃபேன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். நீங்க நிறைய பேர் ஃபேனையே பாக்குறாங்க. ஓகே, ஃபேன்ல இருந்து ஓகே. டேய், next what we did is we saw dot product. So dot product முன்னாடி நான் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். whether we saw the projections? No, பார்த்துட்டோம்ல. okay, then I should have said about the முதல்ல இத சொல்லிருப்பேன், யூனிட் வெக்டர் டைப்ஸ்லயே நம்ம யூனிட் வெக்டர் பத்தி பேசிருக்கோம். யூனிட் வெக்டர்னா என்ன அப்படின்னா, see somebody went to திருச்சி தான் சொல்ல லாஸ்ட், திருச்சிக்கு போறாங்க. ஓகே, இப்ப கரூர் தான் ஃபேமஸா இருக்கு, கரூருக்கு போறாங்க. ஓகே, if somebody is going to கரூர், அவங்க அந்த டைரக்ஷன்லயே தான் நான் போறேன், பட் அவங்க ஸ்பீட்ல போறது இல்ல, அதே டைரக்ஷன்ல தான் போறேன், பட் I don't want their magnitude, I want the direction alone. Then where I will go for? I will go for unit vector. Unit vector na onnu illada, if I want a direction of one vector, then I will go for unit vector whose magnitude will be 1. Sir, how to convert a vector to a unit vector? I have I plus j 2i plus j minus 3k இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோயேன். இப்படி இருக்கு, I will take this as a vector. இதோட யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லும்போது a வெக்டார்னு போடாம I will put cap. எப்பெல்லாம் தொப்பி போடுறனோ அப்ப அதுக்கு அதோட டைரக்ஷன் மட்டும் அர்த்தம். ஓகே, a cap. So what I will do, I will put square root of, முதல்ல என்ன பண்ணுவேன்? a cap இருக்கட்டும், முதல்ல magnitude என்ன வருது? 4 plus magnitude வந்து இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவேன், modulus of a ன்னு போடுவேன். ஓகே, mod of a is equal to 4 plus 1 plus 9 வருதா, which will become root 15. கரெக்ட்டா? Now what I supposed to do, I will divide this root 15 throughout this. 14 வருதா? 14 வருதாமா? சரிடா, 14 வருதா? இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? இந்த root 14 வச்சு full vector divide பண்ண போறேன். That is a cap is nothing but a vector divided by modulus of a. A vector divided by modulus of a, which is 2i plus j minus 3k divided by root 14. தனித்தனியா எழுதிருக்கலாம், எழுதுனா நல்லா இருந்திருக்கும், பட் இப்படி மொத்தமா போட்டுக்கிறேன். 2 by root 14 i, 1 by root 14 j minus 3 by root 14 k. Guys, are you getting?
எப்ப யூனிட் வெக்டார் கேட்டா ஒரு வெக்டாருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? I'll find the magnitude and divide it. எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? யூனிட் வெக்டார் கிடைச்சிடும். Is it okay guys? Online students, everybody is okay with that? அப்ப யூனிட் வெக்டார் எதுக்குப்பா யூனிட் வெக்டார்? To find the direction of the vector. To find the direction of the vector. Once I find the direction of the vector. ஓ சரி சார், எதுக்காக சார் டைரக்ஷன் வேணும்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், என்கிட்ட ஒரு வெக்டார் இருக்கு. Let me take it as a vector. Okay, let me take it as a vector which is I plus j plus 2k. Okay, vector இருக்கு a vector, and I have b vector which is 2i minus 6j minus 5k. இப்படி ஒரு வெக்டார் இருக்கு. I have two vectors. What I'm going to do, என்ன வேணும்னா, I want projection of a vector on b. முதல்ல projection of a vector on b னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கும். ஏற்கனவே b ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிருக்கு. b is traveled one direction. ஓகே, வர ஓகே, a b ன்றது என்ன பண்ணிருக்கு, b ஏற்கனவே ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிருக்கு. with its own magnitude. I will take that vector's direction and I'll send this a vector through it. அந்த இடத்துல போக வைக்கப்போம். அதாவது projection of a on b னா I'll send my a vector on the direction of b vector. இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க, I am going to send the a vector on the direction of b vector. Which direction is needed? A or b? B's direction is needed. If I want only the direction, I will go for unit vector. So unit vector of b. What is unit vector of b? B vector divided by modulus of b. Okay sir, but who is going to go? A vector. I will write it nearby. So எல்லாத்தையும் சேர்த்து எப்படி எழுதிக்கலாம்? A vector b vector divided by modulus of b vector. So இந்த இடத்துல இப்படி சேர்த்து எழுதுறதுக்கு பேரு டாட் ப்ராடக்ட். I'll come to dot. What is dot product ன்னு வரேன், பட் முதல்ல ப்ரொஜெக்ஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, if I say projection of b vector on a, என்ன வரும்? சேம் திங். என்ன வந்துரும்? டேய் முதல்ல அதோட டைரக்ஷன் எழுதிக்கோ. A vector by modulus of a, but it will be multiplied with b. Okay, so a b and b a are same, so a dot b divided by a. So ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா on ன்னு எதை எழுதிருக்கியோ அது டினாமினேட்டர்ல இருக்கணும். மேல டாட் ப்ராடக்ட் that you can do. ஓகேவா சார்? வாட் இஸ் டாட் ப்ராடக்ட்? டாட் ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்லடா, இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் இருக்குன்னு வை. If they say what is a dot b, nothing. Say dot product is also known as scalar product, where ரெண்டு வெக்டாரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I will get a magnitude alone, the number alone. Okay, so what is this 1 into 2? அதாவது என்ன பண்ணணும்னா a dot b னா only I and I will get multiplied. So இங்க என்ன இருக்கு? 1. இங்க என்ன இருக்கு? 2. What is 1 2s are? 2. I will forget about I, because dot product doesn't carry any direction. Okay, what is this? 1. இங்க என்ன இருக்கு? minus 6. What is 1 into minus 6? Minus 6. Minus 10. So what is the answer guys? Minus 14 is the dot product of a dot b. Okay sir, a dot b I got. ஆனா a dot b இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? If I know only the vector I can find? No. What is the formula? A dot b is equal to mod a mod b cos theta. என்னடா முழுசா பாக்குறீங்க? இருக்கா இல்லையா? So a dot b is equal to mod a mod b cos theta. See, what is theta guys? Angle between the a vector and b vector. What is theta? Angle between the a vector and b vector. இப்போ ஸ்மார்ட்டா யோசிங்க. If two vectors are perpendicular, then angle between a vector and b vector becomes 90. Okay, since cos theta is going to be 90, cos 90 எவ்வளோ? 0. அப்ப a dot b எவ்வளவு வந்துரும்? 0. எப்பப்பா a dot b 0 வரும்? When two vectors are perpendicular. பா டாட் ப்ராடக்ட் ரெண்டு விதமா கண்டுபிடிக்கலாம். எப்போ? a dot product, if the vector a and b is given, I'll do like this: multiply I, multiply j, multiply k, add it. No sir, the mod of a is given, mod of b is given, and theta between them, that is angle between them, is given. I'll go for the formula
A dot B is equal to mod A mod B cos theta. சரி, I'll give A dot B, I'll give mod A mod B. Can you find theta? டேய், நம்ம படிக்கிறது பேர் ஒரிஜினல் வெக்டாரே இல்ல, வெக்டார் அல்ஜீப்ரா. What is meaning of algebra? Find the unknown. 4 இருக்குன்னா 3 கொடுப்பேன், 4ஆவது கண்டுபிடி. என்னம்மா அல்ஜிப்ரானா? finding unknowns. Okay, so algebra actual வார்த்தை வேற, அதுக்கு combination of broken pieces ன்னு அர்த்தம் அரபிக்ல. if anybody knows Arabic நீங்க வேணா போய் பாருங்க. combination of broken parts. அது அல்ஜிப்ராவும் கிடையாது, அல்ஜரீப் something வரும். ஓகே, அத பத்தி அப்புறம் பேசலாம். இப்போ எனக்கு தீட்டா வேணும்னா what I'll do, I'll send this to here, so this will become a dot b divided by mod a mod b, and since the cos is gone here, it will become cos inverse of புரியுதா? that will give me the angle between a vector and b vector. okay, இப்போ நம்ம பார்த்தது டாட் ப்ராடக்ட். ஐ ஹோப் டாட் ப்ராடக்ட் எனக்கு முன்னாடியே உங்க பிசிக்ஸ் சார் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. என்னடா தலையை கீழே போடுறீங்க, சொல்லி கொடுத்தாரா இல்லையாடா? ஓகே, இஃப் a vector and b vector is given to you, yes of course you can find a dot b using your physics teachers. அவரும் கிராஸ் ப்ராடக்ட்டும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு, கரெக்டா இல்லையா? கிராஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ். if I have a vector and b vector, a cross b will be equal to determinant of ijk x1 x2 x3 x1 y1 z1 x2 y2 z2. okay, or இதே மாதிரி a cross b is equal to mod a mod b sin theta n cap. that is the direction can be. ஏன்னா cross product ஓட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, the cross product result is going to be another vector. the result of cross product is going to be end up with what? another vector. அப்ப யோசிச்சு பாரு, another vector அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நிறைய டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம்ல. that's why they are putting n cap. okay, so this kind of questions will be more. yes, let us do this guys. find lambda and mu if the cross product of these two are 0. கைஸ், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க. i டாட் i எவ்வளோ? டாட் டாட் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் டாட். டாட்னா என்ன வரும்? 1. j டாட் j 1, k டாட் k anything else 0. anything else is what? 0. டாட் ப்ராடக்ட்ல. ஓகே, that is i டாட் k i டாட், அதெல்லாமே எனக்கு 0. கரெக்டா? அதனால தான் when I doing that dot product, what I did, கரெக்டா அந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்டை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணும், மிச்சதெல்லாம் eliminated. okay, but when it comes to cross product, what is I cross j? k. what is j cross k? I. what is k cross I? j. I this is I, this is j and this is k. okay, இத பாரு, இங்க பாரு, ரெடி பாரு. இப்போ I cross j கேட்டா k, j cross k கேட்டா I, k cross I கேட்டா j. புரியுதா? it will be cyclic. சார் வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, if it is an another rotational, நெகட்டிவா வரும். that is I cross k minus j. இப்ப பாரு, இந்த டைரக்ஷன் இப்படி போகுது இல்ல, அதுக்கு பதிலா இப்படி வந்தா I cross k எவ்வளோ? minus j. k cross I எவ்வளோ? minus I. டேய், புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா? யாருக்கா டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க, I will repeat once again. அருணா, புரிஞ்சுதாடா இது? ஓகே, அப்போ என்ன பண்ண போறோம், இதோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டாங்க. so what I'm going to do, I'm just going to multiply, or I'll write like this: ijk 2627 1 lambda mu is equal to 0. கரெக்டா? is equal to 0. கரெக்டா? ஏன்னா ஏன் கொடுத்துருக்கான்? answer is 0. 0 என்ன அர்த்தம்? I'll get 0i plus 0k plus 0j plus 0k. okay, இப்போ என்ன பண்றேன், I will equate like this.
I hope you know to take the determinants, correct? Plus minus plus I vachikuven 6 into mu 27 into lambda, right? Ipo this will be equal to 0 and this will be equal to 0 and this will be equal to 0. Using this, whether I can able to find the lambda and mu value, guys. புரியுதாடா? இதுக்கு ஏன் வெக்டார் அல்ஜிப்ரான்னு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு இப்ப புரியுதா? ஏன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस தான் இருக்க போகுது நிறைய. ஓகே, யாரும் எழுத வேணாம்டா இது. I feel it is very simple. So I'm moving to the next question. Okay. But I hope you can do this, right? யாருக்காவது இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? மிதுன், தேவா, ஹேமந்த். ஓகே. புக்ல இருக்காடா இது? Okay. Okay, guys, please take down this formula. If I want to know the area of ABC is just 1 by 2 modulus of A cross B. எழுதிக்கோ. Modulus of A cross B. ஆனா நாங்க ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துட்டு ஏரியா ஆஃப் எ குவாட்ரிலேட்டரல் கேட்போம். அப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, டயக்ராம் வச்சு போடணும். இப்போ வெயிட் பண்ணு. Is it there? See guys, what they mean, இது இந்த டெரிவேஷன்லாம் இருக்கட்டும். டெரிவேஷன் if you want I can teach it. Okay. Here one thing is very sure, the base is going to be the B vector, correct? If I know the பாரு ABC vector இருக்கு, I know the basis, that is AB is going to be B vector. Easily we can take. But the problem is where I want to go for altitude. Hey, what is the formula for triangle? 1 by 2 base into height, correct இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? 1 by 2 base into height. இங்க பேஸ்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, which is my AB vector, which is going to be B vector. But I want altitude. I want altitude. So நான் என்ன பண்றேன்? I draw a altitude, take it as C and D. So I want CD, correcta? So I want CD and I know this is 90 degree and this is theta. இப்போ ACD is a right angle triangle. If I want to find CD, I can use this theta. என்ன பண்ணலாம்? sin theta யூஸ் பண்ணலாமா? sin theta will be opposite by hypotenuse. So what is opposite here? CD. What is hypotenuse? A. So whether the DC sin theta can be written as DC by AC, AC can be written as A vector. So I want DC. So this A will go there, which will become A sin theta, which will become A sin theta. So now I have modulus of A vector B, modulus of B vector into modulus of A vector sin theta. Hey, nalla யோசிச்சு பாருடா. What is A cross B? A cross B is nothing but mod A mod B sin theta. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? So mod A இருக்கு, mod B இருக்கு, sin theta இருக்கு. புரிஞ்சா இல்லையா? டேய் புரிஞ்சுதா ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? Yes sir, yes sir. Yes. So எனக்கு since I have cross product into sin theta, I can take it as just a modulus of A cross B. Okay. So since we have parallelogram கேப்போம். parallelogram ஒண்ணும் கிடையாதுடா, இதே விஷயத்தை ரெண்டு தடவை பண்ணனும். இதே விஷயத்தை ரெண்டு தடவை பண்ணனும். So it will become A cross B. It will become A cross B. See, I come to know what is the height? DE. Similarly sin theta எடுத்தா என்ன வரும்? அதே மாதிரி தான வர போகுது. So I'll take like this. So area of ABCD is equal to its area of AB vector into DC vector. So AB vector into DC vector, which is modulus of A cross B, which is modulus of A cross B. புரியுதா? Clear?
So find the area of the triangle with the vertex 1, 1, 2, 2, 3, 5, 1, 5, 5. சார் எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா நீங்க ஒரு இடத்துல படிச்சீங்க, எங்கன்னு சொல்லுங்க. டேய் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல படிச்சோம்டா. யாண்டா டேய், டிட்டர்மினன்ட்ல படிச்சோமா இல்லையாடா? கரெக்டா இல்லையா? So same thing guys, nothing else. இங்க பாரு ABC இருக்கு. I'm going to take it in vector form. Okay, உங்களுக்கு நல்லா யோசிச்சு பாரு. திருப்பி நம்ம வெக்டார் எங்க படிக்கிறோம்? The area of triangle அதே cross productல தான் படிக்கிறோம். Cross product is nothing but the determinants of 2. கரெக்டா இல்லையா? சோ அப்ப என்ன பண்ண போறேன்? So first whatever given is vertex, I want to make it into triangle. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. That what they given is what? A point. As I told, if I want to know the vector of this one and I want to know vector of anything, what I supposed to do guys? I want to subtract it from the terminal point to initial point. So I have OA vector, I have OB vector, I have OC vector, which is what? வெறும் பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன அர்த்தம்? The vector is from origin. சரியா? இல்ல நீ இது இப்படி கூட பண்ணிருக்கணும்னு இல்ல, இங்கேயே சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கூட எழுதலாம். If I want AB vector, 2 minus 1 is what? 1. What is 3 minus 1? 2. And what is 5 minus 2? 3. இங்க I போட்டுக்கோ, இங்க J போட்டுக்கோ, இங்க K போட்டுக்கோ. புரியுதா? The same thing will come there also. Okay? So I plus 2. அதே மாதிரி I want AC vector. So to find the AC vector, I'll do the same thing. So எனக்கு AB vector தெரியும், AC vector தெரியும். After that what I supposed to do? Just a cross product of two things. I'll take cross product of 2. So I come to know this is, I'll get one vector. Now take the magnitude of this vector, which is square root of 36 plus 9 plus 16. So the answer is root 61. And I know that it is 1 by 2 root 61 square units. போடலனா அரை மார்க் போகும். ஓகே, நான் போடலன்னு நினைக்க கூடாது, நீங்க போட்டுடணும். ஓகே, டேய் any doubts in this? Any doubts in this? Day, இதெல்லாம் சப்ப 3 மார்க்டா. If 3 vertex of a triangle is given, first thing what I want to find, vector வரைஞ்சிக்கோ, which I am going to consider as base, which I am going to consider as, அந்த இதை எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? I'll take like this. So A vector கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன். So 1 by 2 AB vector into AC vector. So that is the formula. So 1 by 2 into A vector into B vector. So இது A vector, இது B vector. So do that. அவ்வளவுதான். Find the unit vector perpendicular to each other vector of A plus B and A minus B. Day, first thing, find the unit vector perpendicular. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். A plus B, A minus B கண்டுபிடிப்பியா? Yes, do it fast. முதல்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன்? A plus B, A minus B கொடுக்குறேன். I'll take A plus B and I'll take A minus B. What is A plus B guys? 4I plus 4J plus, அவ்வளவுதான். 4I plus 4J, because 2K minus 2K போய்டும். Next, what is A minus B? 2I plus 4K. Correct? I want vector which is perpendicular to A plus B. I want the unit vector which is perpendicular to the A plus B and A minus B. I want one vector which is perpendicular to both. Okay? So நான் என்ன பண்றேன்? I'll write this is இது என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லடா, vector representation. If I have A vector and if I have B vector, okay, diagram first ல இருந்து வருவோம். If I have A vector and if I have B vector and I know the resultant is going to be, so நீங்க நான் சொன்ன லாஜிக் பாரு, I'm standing in A, I want to go to C, so I can easily go to AB which is not opposing me, I can go to B to C which is not opposing me, so this will be A plus B. Correct? And I want to find minus B, A minus B. So to do that, what I'm going to do, I'm going to extend my B vector in the opposite direction. Why sir? Because B is this way and minus B will be in the opposite direction. Now by joining these two, what I'll get guys? Here, A minus B. A minus B. Because if I use I want A to C dash, I'll go this way, I'll go this way. But the problem is nobody is opposing me, but B is already in negative, so it will become A minus B. A minus B. Okay, anyway, நம்ம அங்க வேற IJK vector தான் எழுத போறோம். இது ஏன் வேணும்னா, now you see, I know the angle between A plus B vector and A minus B vector, that's going to be like this.
Okay, and I'm going to take n cap. That is the vector what I want to find. Okay, and I'm going to have another minus n cap, which is perpendicular, because in the vector perpendicular in the vector perpendicular. It means that this is going to be 90 degree and this is going to be 90 degree. Okay. So I'm going to take the cross product of two. So cross product of rendu vector eduthukalama. So what I'll find? I'll find the vector. Okay, so this vector is going to be the, okay, I want the unit vector of that. Okay. Say, listen guys, ஏதாவது ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு, ஒரு வெக்டார் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும்னா what I supposed to do is find the cross product. ஆனா if I give this directly the vector, it won't be that interesting. So அவங்க என்ன பண்றாங்க, find a plus b, find a minus b, then find the unit vector of the perpendicular. அப்போ I will add it, I will subtract it, I will get two vectors, and after getting the two vectors of a plus b and a minus b, I will go for cross product. I will go for cross product to get the vector which is perpendicular to them. Okay, அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் they are asking unit vector. நீ cross product மட்டும் பண்ணா மார்க் கொடுக்க மாட்டேன், அதுக்கு unit vector கண்டுபிடி. So I will find the magnitude of that and I will divide the equation. They clear ah? எப்ப இத பண்ணனும்? If they ask, find the perpendicular vector of two given vectors. Okay. Hey, munji pocha. Mama munji pochi. So vector is finished guys. We are going to go for 3D. Okay. ஆனா நிறைய sums போடல, still sums are there. Sum போடு, ஏனா வெக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி sums இருக்காது. You can't say like, oh, this இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. Hey, and one more thing we forgot to recall is section formula இருந்துச்சு. I think last class much we seen. Day last class miss பண்ணவன் தயவு செஞ்சு வீடியோ பாத்துறா, நிறைய பார்த்தோம். Yes, now we are going for 3D geometry. Okay, so now we learned what is vector. Correct? Vector la irundha 3D continue ஆக போகுது. Okay, so vector ஓட basics இது கொஞ்சம் வேணும். We understand that vector we are going to see it in where? ஒரு 3D structure la தான். Correct? We are going to keep a ஒரு 3 dimensional cube குள்ள தான் வச்சு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay. So this is 2-dimensional space. How 2-dimensional space will be there? Only two things get varies. One is x, another one is y. Okay. So x change agum, y change agum. Nothing else will change when I change the position of a vector. Position of a ball. Okay. But this not happens in a 3D structure. Okay. இது உங்க பார்க்க ரூம் மாதிரி இருக்கா, உங்க ரூம் கார்னர் மாதிரி இருக்கா. Take one as x axis and one as y axis. Now actually it changed in 3 directions. How sir? See, வழக்கம் போல x and y will get changed, and next one is the between wall and the distance between the wall and this one and the height. Okay, நீங்க ஏதோ ஒரு axis நம்மளால எங்க பண்ண முடியாது, 2 dimensionல பார்க்க முடியாது. Okay, so that is the difference between this thing. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும், வால்ல இருந்து பால் எவ்வளவு தள்ளி இருக்கு, இந்த வால்ல இருந்து எவ்வளவு தள்ளி இருக்கு, பாட்டம்ல இருந்து எவ்வளவு மேல இருக்கு.
So all three, we got the three-dimensional space. Okay, we live in three-dimensional space. Correct? Number three-dimensional space la da irukom. So that's what the introduction. So unga ellarkume idellame konjam erkane therinjirkalam, but we can see x and y axis. We know this is a Cartesian plane. Why? Because Cartesian kandupidicharu. Okay, so Cartesian plane நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். next இதுல first quadrant, second quadrant, third quadrant இதெல்லாமே இருக்கு. Similarly we have for what? 3D. Last year இது ஒரு சின்ன ஒரு பேஜ் லெசனா படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? 8 octant is there. அங்க quadrant. quadனா 4. கரெக்ட்டா? quadனா 4. பட் இங்க 8 ஸ்பேஸ் இருக்கு. 8 ரூம் இருக்கு. Since three planes are, say one thing you want to remember, Euclid's idha dhaan sonnaru. Line is not a line. What is line? It's dots. Continuous dot. Soltana. Continuous dot is what? Line. Continuous line is what? Plane. Continuous plane is what? Solid. இப்போ நம்ம இங்க இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கிற மூணு plane. இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்க மூணு என்னது? Plane. ஆனா 2D ல what I have intersected is two lines. X axis, y axis ரெண்டு லைன். இங்க நான் இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருக்கிறது மூணு plane. புரியுதா? So I will have this one. Don't worry about this much planes பேர் இருக்கு. That is xy plane, this is xy. அது மாதிரி நமக்கு 8 octant இருக்கு. Okay. So don't worry about this guys. You need not to mug up or do anything. Just for understanding I am showing this. Okay. So it means that if I have a point with p x comma y comma z, it means that it's a distance from x axis, y axis and z axis. That's what it means. And the plane la irundhu evlo dooram thalli irukku. Number axis la when I do two dimensional, we say like how much it is distance from where? X axis and y axis. Here from the plane. The distance from the planes. So 0 is called it as coordinate of origin, and if we have x comma 0 comma 0, it is x axis. If I say a point which is 1 comma 0 comma 0, it means that this point is on x axis. புரியுதா? x axis ல இருக்குன்னு அர்த்தம். டேய் 1 comma 0 எங்கடா இருக்கு? x axis ல இருக்குல்ல? இங்க இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 0 போடுறோம் அவ்வளவுதான். ஓகே, 0 comma 2 comma 0 இது எங்க இருக்கும்? y axis. 0 comma 0 comma -3 இது எங்க இருக்கும்? Z axis. Okay, so that's what they are going to say here. Okay, adhe mari if I give two numbers, that is if I have like this 1 comma 2 comma 0, it means that it is there in xy plane. It is there in what? Xy plane. Z plane include agala. If I say 1 comma 0 comma 2, what this mean? Yeah, is that x plane or xz plane? நீ எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. Okay, then if I have 0 comma 1 comma 2, yz plane. புரியுதா? அதனால தான் சொன்னேன் மூணு பிளேனை இன்டர்செக்ட் பண்ண மாதிரி தான் 3D ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, ஓகே, சரி, எது பாசிட்டிவா இருக்க போகுது? ஓகே, this information not needed much. இதெல்லாம் போன வருஷம் படிச்சீங்க. I hope you remember. Okay, just for recalling. Okay, a point is on the y axis. What are its x coordinate and z coordinate? சொல்லுடா. 0 0. Okay, கரெக்ட்டா? just உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. A point lie on yz plane. Can you say about its x axis, x coordinate? 0. கரெக்டா? டேய் என்னடா பாதி பேர் கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க, ஆன் பண்ணுங்கடா. Y axis and z axis taken together to determine a plane known as yz plane. Okay, yz plane. அதே மாதிரி the point on the xz plane are in the form of x comma 0 comma z. The coordinates divides the space into how many octant? அது 8 ஆப் இருக்கிறதுல தான்டா ஆக்டன்ட். ஆக்டன்ட்னா கிரீக்ல 8 ன்னு அர்த்தம். 8 ஆட். ஓகே, இது சூப்பரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் octant. ஓகே,
தெரியாதா? எழுதிக்கலையா? Okay, see, these things are 11th guys. நீங்க 11th படிச்சிருக்க மாட்டீங்கன்னு இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கு, வேற ஒண்ணுமே இல்ல. படிக்கல தானே? என்கிட்ட தானடா படிச்சேன், அப்புறம் படிக்கலங்கற. ஓகே, இருமா அடுத்த பேபிடி இருக்கு. முடிக்க மாட்டேன், 9:30 தான் முடிக்கும். See, once again guys, this you might be studied in last year itself. A distance of 2 points is square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, z2 minus z1 by the whole square. Extra ஒன்னு வரும், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. கரெக்ட்டா? You remember that? ரைட்டா? இது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கா? 10th ல ஏதா 3D ஃபார்முலா? ஐயோ, இவங்க கிட்ட பேசினா அவ்வளவுதான் போலே. டேய், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, the distance of 2 points in 3D structure is nothing but square root of x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square, z2 minus z1 the whole square. So guys, if I have 3 space, okay, இந்த மாதிரி இருக்கு, 0 ல இருந்து இருக்கு. இப்ப யோசிச்சு பாரு, if a point is from the origin, then what is the need of x2 minus x1? கரெக்ட்டா? x2 minus x1 ல பிரயோஜனமே இல்ல. ஏன்? My x2 is 0. So I'll make x square plus y square plus z square. Guys, are you getting? If a point is from the origin, then the distance formula, I will not have x2 minus x1 because 0. So x square plus y square plus z square. Okay. See, நான் சொன்னேன் இல்லையா, if a point on the x axis, then I will have only y square plus z square as the distance. A point is on the b. P இருக்கு, இந்த அதாவது ஒரு a point is x, y, z and 2a. So x, x 0 ஆயிடும். So y minus 0 y z. புரியுதா? Guys, what I am showing is simple things guys, which is actually you want to know from 11th itself. Okay, நல்லா பாத்துக்கோ, அடுத்த PPT ல தான் நம்ம 12th வருது. Okay, so now x minus 0 y, x minus 0 is x square, y minus y is 0, z minus 0 is z. Yes, if it is on a plane. See, what is this? xy 0. What it means? It is lying on the xy plane. Correcta? It lies on the xy plane. Upper distance என்ன ஆகும்? x minus x 0, y minus y 0, z minus 0, z square root cancel. So modulus of any two cube ஓட diagonals ஓட angle between 90. நம்ம அப்புறம் பேசலாம். ஓகே, கரெக்டா இல்லையா 90? ஓ, அதுவே தெரியாதா? ஓகே. So guys, come on, do it. டேய், டக்குன்னு பண்றா இத. ஏதாவது ஒண்ணுத்துக்காவது ஆன்சர் சொல்லு. So online students can do the second one directly, live students can do the first one directly. நீங்க தான். root 20. Okay, 4 2 root 5. Okay, what about online students? Second one போட்டியா? யாராவது மைக் ஆன் பண்ணி சொன்னா சந்தோஷப்படுவேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் நான் மட்டும் ஏதோ தனியா பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. லாஸ்ட் கிளாஸும் அப்படிதான் இருந்துச்சோ? வெக்டார் 3D அதிகமா இருக்கு சொல்றதுக்கு. root 56. செக் பண்ணலாம். So root, very good. Second question. டே root 56 நீங்க 104 வருது. யாரா 56 சொன்னது? கலை செல்வா. ஓ, பிரதாப் சொன்னியா? ஓகே, செக் பண்றா. எங்க விட்ட? எதை தப்பு பண்ண? இல்ல நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா? கரெக்டா இது?
as usual guys, what you guys are going to do? எதுக்கு triangle formula யூஸ் பண்ற? எதுக்குடா 3D ல போய் triangle போட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்படுற? Distance of this one. கண்டுபிடி, மூணு டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடி. Find 3 distance. PQ distance, QR distance plus பண்ணா PR distance வருதா பாரு. ரைட்டா? Yes, I got it as 3√14. ஞாபகம் இருக்கா? 10th ல பண்ணோமேடா, அதே சீப்டா, அதே விஷயம். 10th ல பண்ணோம்ல, ரெண்டு கொடுத்திருப்பான், 2D ல கொடுத்திருப்பான். You will find the distance of AB, you will find the distance of BC, and you will find the distance of AC. When I add AB and BC, if I am getting AC, then it will be collinear. The same thing guys, same thing. Okay? நீங்க எல்லாரும் ஓகே சொன்னீங்கன்னா நான் அடுத்த ஸ்லைட் போறேன், இல்லனா I will wait. புரிஞ்சா இது? Nothing much is there la இது, அதனால I am going. Okay? And moreover இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 11th தான். Still we not went to the verify the points or vertex of parallelogram. Guys, how to verify the parallelogram guys? Opposite sides are வேற போதும்ல, அது போதும். ஏன்னா parallelogram தான் கேட்டிருக்காங்க, ரெக்டாங்கிள் எல்லாம் சொல்லல. So parallelogram opposite sides. அப்போ அதான்டா நம்ம அவ்வளவு கஷ்டப்பட வேணாங்கறேன். distance of AB, distance of CD, PQ வர, அப்போ PR QS கண்டுபிடி போதும். parallelogram தானே சார்? அப்ப அது ரெக்டாங்கிள் அப்ப இருக்கலாம். டேய், all rectangles are parallelograms டா. புரிஞ்சா? கலை அவன் ரெக்டாங்கிள்னு கேட்டிருந்தாதான் நான் பயப்படணும். ஏன்னா parallelogramல யாருக்கு 90 டிகிரி இருக்கோ அவன் தான் யாரு? ரெக்டாங்கிள். புரியுதா? மனுஷனா இருந்தாலே அது parallelogram, ஆனா இந்தியனா இருந்தாதான் ரெக்டாங்கிள். புரியுதா? ஓகே சார். parallelogram குள்ளதான் ஸ்கொயர் வருது, parallelogram குள்ளதான் என்னடா வருது? ரெக்டாங்கிள் வருது, ராம்பஸ் வருது. ராம்பஸ் வரலையா? ஆமா, ராம்பஸ் வராது. வேற என்ன வருது? வரும் டோடி. ட்ரெபீசியம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஓகே ஓகே guys, listen. Next இங்க பாரு. Find the equation of set of points which are equidistant from the points. Understood guys? Actually இதுவும் நீ 2D ல பண்ணிருக்க. XY ன்னு எடுத்து பண்ணுவேன். இப்போ XYZ ன்னு எடுத்து பண்ண போறேன். So XYZ ன்னு எடுத்து the distance of that one and this one, the distance of that one and this one, equate, square on both sides, you get the answer. I'll do. You are going to do. Yeah, do. But so I have PQ. நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்ன எடுத்துக்கிறேன்? x, y, z தான் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். The distance of that x, y, z to 1, 2, 3. The distance of x, y, z to 3, 2, minus 1. I will equate. Square on both sides will cancel the square roots. Now I will expand and write the equation like this. So this is the equation. டேய் இது எல்லாமே 11th ரா, ஞாபகப்படுத்துறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Before going to 3D. Okay? Actually the 12th starts here. Yeah, direction cosine and direction ratio. Okay, last classல சொல்லிட்டேன், பட் வேற வழி இல்ல, திருப்பி சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ்ல நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் படிச்சிருப்போம், லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்போம். If I have a line, okay, the slope is equal to tan theta, and if I have another line and I am going to take it as an alpha, and you guys know what is the slope when the 2 points is known for a, அதே மாதிரி angle between 2 lines, அதே தான் இங்க 3D க்கும் பண்ண போறோம். But as I already told, if I have a line, டேய் நான் 3D ல லைன் ன்னு சொல்றது தான், வெக்டார்ல அது வெக்டார். When I say a line in 3D, that will be considered as vector in vector. அவ்வளவுதான். Because here also it's 3-dimensional, there also it's 3-dimensional. Where your fan is there in your room is where the line is going to be there in the cubicle box. புரியுதா? நான் ஃபேன் ன்னு சொல்றேன்டா, நீ வேணா லைட் ன்னு கூட எடுத்துக்கோ. ஓகே, அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு இது இருக்குன்னா, when
as I already told, x axis க்கு ஒரு angle make பண்ணிச்சுனா that will be what? Alpha. Y axis க்கு ஒரு angle make பண்ணிச்சுனா I'll take it as what? Beta. Z axis க்கு ஒரு angle make பண்ணிருக்கோம், I'll take it as gamma. So this alpha, beta, gamma, I'm going to call it as what? Direction angles. And if I take cos of that, that is cos alpha, cos beta, cos gamma, I'm going to call it as direction cosine. Hey, cosine na cos. ஏற்கனவே இருக்கிற direction angle க்கு cos எடுத்துட்டா that will become what? Direction cosine. Simply DC. Okay. Now this direction cosine will be expressed as LMN. நான் LMN கொடுத்தா நான் L வந்து direction cosine சொல்ல மாட்டேன். L ன்னு கொடுத்தா அது என்னதுதான்? cos alpha. M ன்னு கொடுத்தா அது என்னதுதான்? cos beta. N ன்னு கொடுத்தா அது என்னதுதான்? cos gamma. புரியுதா? So remember this, cos alpha, cos beta, cos gamma is nothing but LMN. So இன்னொன்னு பாத்துருவோம், இது யூனிக். ஓகே, இன்னொன்னே ஒன்னு பாத்துருவோம். இது கூடயே ஏதாவது ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி வந்துச்சுனா, a constant is multiplied with L, M and N. Let me take 2, 2L, 2M, 2N. Then that will be expressed as direction ratio. That will be expressed as what? Direction ratio. So okay, anyway, first number இதுக்கான formula பார்த்துடலாம். So formula is nothing but, see, what is cos alpha can be written. இங்க பாரு, இங்க கஷ்டமா இருக்கலாம். இங்க பாரு, cos alpha is nothing but x divided by x. na என்னது? I will have a vector with what? xi plus yj plus zk இல்ல. That first point is x. Okay, so cos alpha is, but cos alpha கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம்? That is a vector making an angle with x axis. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? I'll give. ரொம்ப முடிக்கிறீங்க. 2i plus 3j plus 4k. Find L, M, N. Come on, find. என்ன பண்ணலாம்? L, முதல்ல L, M, N கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I'll find the magnitude of this. என்ன வந்திருக்கும்? 4 plus 9 plus 16, which is root 29, correct? Now L is nothing but 2 by root 29. M is nothing but, சொல்லு, 3 by root 29. N is nothing but 4 by root 29. Guys, are you getting how the L, M, N came? How L, M, N புரிஞ்சுதா? What I'm going to do, I'm going to take magnitude of a vector and alpha க்கு x வரும். யூனிட் வெக்டர் மாதிரி இருக்கு. யூனிட் வெக்டர்லாம் மாதிரினா சரி எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஒரு யூனிட் வெக்டரோட xy கோஎஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். ஓகே, so just cos alpha, cos beta, cos gamma ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? Always remember, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is going to be 1 or 0? Is going to be 1. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is going to be what? 1. Okay. So see, cos square alpha, cos square beta, cos square gamma is going to be 1. So I can simply say like L square plus M square plus N square is also going to be 1. Yes, sir, because L is cos square alpha. டேய், அங்க எதெல்லாம் பிரவுன்ல இருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னு பாத்துக்கலாமா? Because நல்லா பாரு, cos alpha can be written as cos pi minus gamma. Cos beta can be written as cos pi minus alpha. Okay, cos gamma can be written as cos pi minus beta. Guys, what is cos pi minus beta or cos pi minus alpha எவ்வளோ? minus cos theta. The second quadrant pi minus na second quadrant. Second quadrant la cos positive or negative? Negative. So cos pi minus gamma will be minus cos gamma. So if I replace everything, then it will become 0. ஒன்னு அடிச்சுக்கும். Okay, so ஒன்னு அடிச்சுக்கும். So this will become minus L minus M minus N. So direction
ஓகே ஓகே கைஸ், இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆல்பா பீட்டா காமானா இதுக்கு பேர் என்ன? டைரக்ஷன் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, இதுக்கு காஸ் எடுத்துட்டா I am going to call it as cos alpha, cos beta, cos gamma as what? L M N. கரெக்டா? இப்போ இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும். இப்போ இந்த LMNல எனக்கு என்ன தெரியும்? L ஸ்கொயர் plus M ஸ்கொயர் plus N ஸ்கொயர் is equal to 1. சரி, what is L? L is nothing but x is divided by square root of x square plus y square plus z square. Similarly, M போட்டா y வரும், N போட்டா z வரும். கரெக்டா? So, and one more thing what you want to do is, if I have L comma M comma N is multiplied with a single constant number, I am going to call it as direction ratio. Direction angle, direction cosine, direction ratio. Direction angle alpha beta gamma, direction cosine LMN, direction ratio ABC. Direction ratio da ABC. Day, if a line makes an angle 90, 135, 40, find its direction cosine. Cos 90, cos 135, cos 45. Soluda. So alpha beta gamma, so I will make like 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. So they are called as LMN. Is it okay, guys? Find the direction cosines of coordinate axis. Guys, what is coordinate axis, guys? There are three axes, x, y and z. First axis will be alpha beta gamma எப்படி வந்திருக்கு போல் பாரு, 0 90 90. Then this will be 90 0. See, நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். I told like consider a line. Whether axis is a line. Axis line தானே? டேய், உங்க வீட்டு கார்னர்ல அந்த லைன் தானே வருது, ரெண்டு பிளேன் ஜாயின் பண்ணும்போது. கரெக்டா இல்லையா? அந்த லைன் எப்படி இருக்கும்னு தான் பார்க்கறோம். See, x axis is going to be making 0 to x axis. But it will make 90 degree to alpha and 90 degree, that is 90 degree to y axis and 90 degree to z axis. So that's why it comes like that. I hope you understand this, right? டேய், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஆன்லைன்ல? டேய், கேமரா ஆன் பண்ணி வைங்கடா. Yes sir. மா தீக்ஷிதா புரிஞ்சுதா? பவித்ரா புரிஞ்சுதா? Yes, sir. If anything is there, please stop me. I am going little fast, not too fast, but fast. புரியுதுல? அமிர்தா புரியுதா? அனன்யா புரியுதா? எழுதுறீ? டேய், என்ன இதுடா பார்க்காம எழுதுடா. சரி, சீக்கிரம் போடு. இதெல்லாம் 1 மார்க். இது எதுக்கு இங்க இருக்குன்னா 1 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க. Okay, find the direction cosine of the line which makes the equal angle with the coordinate axis. Okay, see, first thing, when alpha equal to beta equal to gamma, so it means that L equal to M equal to N equal to cos alpha. Okay, இப்போ இது மூணு ஈக்குவல் அப்படின்னா எனக்கு L ஸ்கொயர் plus M ஸ்கொயர் plus N ஸ்கொயர் equal to 1 ன்னு தெரியுமா ஆல்ரெடி? அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? I know cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So 3 cos square alpha is equal to 1. Oh, வரும்ல? Okay, 1 by root 3 வரும். So cos inverse of, guys, are you getting? வேற எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க. என்னப்பா, ஒன்றும் இல்லை. I know alpha beta gamma are equal, then L M N are equal. So L square plus M square plus N square equal to 1. So cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. I know all three are equal. So it will become 3 cos square alpha is equal to 1. Right? Shall I move? Yes. Direction ratio, as I already told, என்கிட்ட L M N இருக்குன்னு வையேன். If I have ABC, okay, so already I told that LMN is unique. LMN எப்படி இருக்கும்? Unique. But direction ratio is not unique. Okay. இப்போ நான் வந்து direction ratio எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா,
I'll take ABC. Okay, I want to make ABC where L by M is equal to M by B is equal to N by C. ABC எப்படி இருக்கணும்னா I want a number, okay, which makes L by A is equal to M by B is equal to N by C. Okay, so anyway, இப்போதைக்கு இப்படி பாருங்க. So I'm getting different values, so it cannot be what? Unique. இது மூணு ஈக்குவலா இருக்கணும்னா that all three should be a constant k. ஒரு k வா வந்திருக்கணும்ல. I will going to take it as k. So if I take like this, L will be equal to Ka, M will be equal to Kb, and N will be equal to Kc. And I know L square plus M square plus N square is 1. So in the place of L, I will put Ka. In the place of M, I will put Kb. In the place of N, I will put Kc. So this will come as K square into A square plus. So K will become 1 by plus or minus. Say the derivation or மாதிரி இருக்கலாம், but when you go to sum, it will be very easy. பாரு நான் sum காட்டுறேன். Okay. So this is a formula anyway. You write that brown thing alone. Brownல இருக்கிறது மட்டும் எழுதிக்கோ டக்குன்னு. எழுதிட்டியா? போன கிளாஸ் எழுதிட்டோமா? போட்டேனா? Okay, if the line has the direction ratio 3, -1, -3, find its direction cosine. Guys, what is given? What is asked? இல்ல கொடுத்திருந்தது என்னது? Direction ratio. So the what is given is A, B and C. What is asked is L, M and N. What is asked? L, M and N. Sir, L, M and alpha, beta, gamma கொடுத்தா easy sir. How to find from direction ratio? I know what is K. Or last இதுல நீ அந்த ஃபார்முலா எழுதுனியா? ஃபார்முலா எழுதுனீங்களா இல்லையா? So what I'm going to do, I'm going to go and using A is equal to B is equal to C, I found, and I know this three formulas. What are these three formulas? L can be written as A divided by, போடுங்க, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இந்த क्वेश्चन ஆன்சரை சொல்லிட்டேன். இந்த ஃபார்முலா தெரியும்னா ஆன்சர் போட்டாச்சு. கம் ஆன் டு. எப்படா போட்ட? சீக்கிரம் போடு. 3 by root 19 whether guys are you getting LMN? எப்படி LMN கிடைக்குதுன்னு புரியுதா? See, direction cosine தான் கேட்பான். ஆனா ஆல்பா பீட்டா காமா கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியணும், ABC கொடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியணும். புரியுதா? சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலி இன்க்ளைன்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பான். நம்ம லாஸ்ட் சம் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அப்படி கேட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொஸ்டின் தான் கொஸ்டின், பட் த ஆன்சர் டு ஃபைண்ட் கொஸ்டின், பட் given may be anything. So find the direction cosine of the line passing through 2 points. See what I want guys? Direction cosine. But what is given? Thus 2 points is given. How to find? Vector. I have PQ. I'll take the points as, if the point is given, then the direction ratio is going to be subtraction of these two. Day point கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Subtract these two, I'll get direction ratio. From direction ratio you know how to find direction cosine. They are asking direction cosine. So நீ என்ன பண்ணு? Direction ratio of PQ is going to be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So find it. Direction ratio கண்டுபிடிச்சியா? What is ABC? சொல்றா, A எவ்வளோ? -1. What is B? 2. What is C? -2. So I found ABC. Hey, ABC தெரியும். Just now you found from ABC how to find the direction. Yes, find it. Come on, வேகம்.
போட்டிங்களா ஆன்சர் என்ன வந்ததாப்பா so next show that the points are collinear once again what you guys are going to do டேய் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நான் அங்க collinear கேக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணீங்க அங்க collinear கேக்கும்போது அங்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு போட்டோம் இங்க அப்படி போடக்கூடாது அதனால தான் திருப்பி இந்த क्वेश्चन வருது இங்க என்ன பண்ணலாம் so yes so I'll find the direction cosine of each one that will be proportional it need not to be equal that will be proportional equal இருந்தால அதே தான்டா direction cosine is unique direction cosine unique da direction ratio தான் வேற வரலாம் if a line is there the direction ratio cosine of that will be always unique ஒரு லைன் இருக்குனா அதுக்கு ஒரு direction cosine தான் வேற வராது but direction ratio can change but it will be proportional okay so நீ என்ன பண்ணணும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டா இப்ப பாரு collinear கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு வழி வந்துருச்சு பாரு யோசிச்சு எப்படிலாம் பார்த்திருக்கோம் collinear கண்டுபிடிக்க see if this question comes in the paper நீங்க இத determinant கூட நினைச்சுக்கலாம் 1/2 determinant of this should become 0 ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா ஏன்டா 2 பாயிண்ட் இருக்கு ஆமா 2 பாயிண்ட் தான் இருக்கும்ல 1 0 0 0 வரணும் ரைட் இப்போ 2 பாயிண்ட் சார் 1/2 a கிராஸ் b தானே சார் 3 போட்டா வராது எப்படி சார் வரும் டிட்டர்மினன்ட்டா சாப்டர் நம்பர் 4 x1 x2 x3 y1 y2 y3
If the line has the direction ratio, then what is its direction cosine? Huh? Direction, the ABC is given. Find L and B, L, M, N. So what is the formula? So L is equal to A by square root of, come on, do it fast. 30 seconds. முக்கியமான பாட்டு அடுத்த கிளாஸ் தான் வரும் போல. root of 484, 12 by root of 484, minus 14 by root of 484. 484 is 22. Okay. Okay guys, listen. இது வரைக்கும் நம்ம 3D ல என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? How to find direction ratio or direction cosine or direction angles. இதே தான் சுத்தி சுத்தி. This will be given or that will be given, you will find. அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு. இல்ல பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தா how to find the direction ratio. This what we saw in the 3D. 3D ல பெருசா எதுவும் பார்க்கல. இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நிறைய போயிடுச்சு. பட் 3D ல என்ன பார்க்க போறோம்? The main concepts in 3D is, okay, the foot of the perpendicular la question. But before going to foot of the perpendicular or image formation, the பாரு 3D ல fixed question சொல்லிடலாம். One is foot of the perpendicular, another one is image formation. இது ரெண்டும் தான் 5 மார்க். ஒரு சம கூட புக்ல இருக்காது. ஓகே, எஸ் எஸ், ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக. foot of the perpendicular image formation ஒன்று தான். I am going to teach that in next class. But what will be there in the book is, நீங்க in class 11 you know how to write the equation of a line, right? You know how to write the equation of line. தெரியுமா தெரியாதா? So a slope and point is given, two line is given, கரெக்டா? Intercept is given. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? y equal to mx plus c, y minus y1 is, நான் தானே நடத்தினேன் உனக்கு. எனக்கு அதான் கோவம் வருது. நான் நடத்தல, யாரோ நடத்திட்டு நீ மறந்து போயிட்டீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். நான் தான் உனக்கு நடத்தினேன், உன்னை அடிச்சு அடிச்சு நடத்தியிருக்கேன், நீ அப்படி இருந்தும் தெரியலங்கிற. சரி பேசுவோம், நம்ம அப்புறமா பேசுவோம். அது யாரு சொல்லி தராங்கன்றது விஷயம் இல்லை, ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். எதை கேட்டாலும் மறந்துட்டேங்கிறீங்க 11th நடத்துறத. டே உங்க யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்காடா நான் இப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்டா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா நடத்துற ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இருக்கா? உனக்கு இல்லைல்ல, கிளாஸ் முடிஞ்சு என்கிட்ட பேசிட்டு போ. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி in 3D geometry we are going to write the equation of line, but here the line is going to be in 3D space. கரெக்டா? லைன் 3D ஸ்பேஸ்ல இருக்குமா? And here in vector in the 3D geometry, vectors in the line எனக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதலாம். One is vector form, another one is Cartesian form. One is vector form, another one is Cartesian form. Okay, I'll show that. ஸோ 2D லைன் போனால் எப்படி எடுப்போம், ஸ்லோப்னா என்ன, இது எல்லாமே வச்சு நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? எஸ். Now when it is in 3-dimensional, the vector we are going to write it in vector form as a vector plus lambda q vector or b vector, whatever உனக்கு அது எப்படி வேணுமோ எடுத்துக்கோ. Okay, a vector plus lambda q vector, where a vector is nothing but the vector which involves that, and q vector is the direction of the vector. Okay, இதுல இருந்து நம்ம டீடைலா next classல பார்க்கலாம். And we have Cartesian form, which is like it will be x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c is equal to lambda. Okay, so this is the Cartesian form. இதுல இருந்து நம்ம next class பார்க்க போறோம். சரி, இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. the 3D ல ரொம்ப கம்மியானதா பார்த்தோம். டைரக்ஷன் ரேஷியோ, டைரக்ஷன் கோசைன், டைரக்ஷன் ஆங்கிள், then what we have, அதான் இந்த மூணுத்துலயுமே எதை கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மாத்தி மாத்தி. கரெக்டா?
So we have some formulas. What? L is equal to x by square root of x square plus y square plus z square. M is equal to y by square root of x square plus y square plus z square. அதே மாதிரி போகும். ஞாபகம் இருக்கா? So formula சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது because the formulas are lengthy. So always remember guys, இந்த இப்போ நம்ம next பார்க்க போறது ரொம்ப important topic. Next classல 3D will get over and I'll start the probability, the last topic, right? So next classல we will start the last topic. I hope I can finish or I'll take one more class. Okay. Okay. டேய் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ரொம்ப அமைதியா இருந்தீங்கடா. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையானே தெரியலடா. கீர்த்தி, last class you saw only in online. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? What about கலைச்செல்வன், பவித்ரா, டூர்லாம் போனீங்களே, எப்படி இருந்தது? இல்ல சார், டவுட் நல்லா இருந்ததா? டேய் போய் ஹைதராபாத் இந்த மாசம் போயிருக்கீங்களே, இவ்வளவு வெயிலா இருக்குமே, எப்படி அப்ப சமாளிச்சீங்க? வெயிலா இல்லையா? ஆமாண்டா. ஓ, லைட் ரோக்கர்ஸ் அகாடமியும் சான் என்ன அகாடமி, டியானோ எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருந்தீங்க. ஆண்டா, ஃப்ரெண்டு சொன்னானா? நீ போல? ஓ, நீயும் போன? கலை செல்வனும் வந்தான். ஒரே நாள்ல ஷாப்பிங் நகர் போனீங்களா? சார்மினாரா? அடே, அதுல என்னடா இருக்குது? சரி, ஓகே. இல்ல, அது சுத்தி ஒண்ணும் பெருசா ஒண்ணும் இருக்காது. சார்மினார்ல சுத்தி சாப்பிடலாம். சரி, ஓகே. சரிடா, டே போதுண்டா, என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்கடா. இவ்வளவு நேரம் எனக்கு நீ தானடா இது தெரியாதுன்னு, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் தெரியாதுங்கிற நீ இருடா. ஓகே கைஸ், பை. டேய் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கறேன், வெயிட் பண்ணு.